welcome to Rashmis Vlog Life. If you are new to my channel, I am Rashmi. If you are not yet subscribed, then subscribe, it's free. Subscribe Rashmis Vlog Life, it's free. After subscribe, click on bell notification button. In that option, select all to get notified every time. Thank you for watching and keep supporting me and my channel. Today's video is something different. If you have seen the YouTube, it's fully flooded with I try to follow full face makeup tutorial of blank. If you've seen Manny Mew, Laura Lee or Sylvia Gani or Jeffree Star or Gabby, or if you've seen many top YouTubers would have been followed someone's like Nikki tutorial or Jeffree Star or even Gabby's one. It's like they follow someone's makeup tutorial. This is a series of videos. Today's video I'm going to follow DEEPICA MUTYALA. So I've seen her videos. She is like so charming, so bubbly. So this tutorial is something little bit different that I'm going to speak. Entire videos will be in Telugu only, and proudly I will apologize for my Telugu because my mother tongue is Telugu, but I born and brought up in Chennai, which is in Tamil Nadu in India. But my Telugu is like when I talk to my parents or with my close relatives or with my in-laws, that is the time I used to talk in Telugu. When I was in UG or in school times, when rarely with my school friends or UG friends or PG friends, I talk in Telugu. Apart from that, yeah, the greatest poet called Bharadiyar, he's a freedom fighter too, who said Telugu, the way he sung in a song called, in that it is mentioned that Sundara Telugulil Partiseta, which is Sundara Telugu means which very sweet language. So I've seen Deepika's and Jovita George, Vidya and many YouTubers, they have done their makeup videos in their own mother tongue. So I thought I will do these videos in Telugu. Yes. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు నేను వచ్చి తెలుగులో మాట్లాడపోతాను. సో నేను వచ్చి దీపికాతో వీడియో క్లిప్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను. సో యూ కెన్ సీ ఇట్ క్లియర్లీ విజిబిలీ బికాస్ ద స్పేస్ ఇస్ లిటిల్ బిట్ బిగర్. సో మీరు కంగారా పడకండి, నేను ఇక్కడ వచ్చి సబ్ టైటిల్ యాడ్ చేస్తాను. సో మీరు వచ్చి తెలుగుది ఇంగ్లీష్లో సబ్ టైటిల్ యాడ్ చేస్తాను. Either if I spoke in Telugu or in Tamil, I'll add the subtitle here so you can see the subtitle in the video itself. ఇప్పుడు వచ్చి నేను ప్రెప్ చేయబోతాను నా ఫేస్ని. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ నేను వచ్చి ఈ ఇండల్జ్ రోజ్ గోల్డ్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ని యూస్ చేయబోతాను నా ఫేస్కి. ఈ అన్నితో ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ వీడియోస్ ఆల్రెడీ నేను షూట్ చేసేసినాను. అది ఈ వీడియో కవతలో వస్తున్నావు. ఇప్పటికీ ఈ వీడియో ట్రెండింగ్గా ఉంది, అందుకే నేను వచ్చి ఐ థాట్ వై కాంట్ ఐ గివ్ అ షార్ట్ టు దిస్ వీడియో ఫస్ట్, దెన్ ఐ విల్ గో ఫర్ దట్ ఐల్ అప్లోడ్ దోస్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ రివ్యూ వీడియో దట్ ఆల్రెడీ ఐ షూటెడ్ దట్ వీడియోస్. సో ఇప్పుడు వచ్చి నేను ఏం చేస్తానంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ రోజ్ గోల్డ్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్, ఐఎమ్ కీపింగ్ ఫ్యూ డాటింగ్ ఎవ్రీవేర్. ఇప్పుడు వచ్చి నేను అన్ని జాగాలి రోజ్ గోల్డ్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ని డ్రాప్ చేస్తాను ఫేస్లో, ముఖం పైన, పెదము పైన కూడా, ముక్కు పైన, అన్ని జాగాలి అప్లై చేస్తాను. చేతులతో నేను మసాజ్ చేయబోతాను ఈ ఆయిల్ని. ఇది వచ్చి ఒక మాయిశ్చరైజర్ లాగా నా ముఖం పైన, గొంతు పైగా, చెవులకు ప్రొటెక్ట్ చేస్తాను. ఇది మంచి ఆయిల్. ఇది వచ్చి డ్యూప్ ఫర్ ఫర్సాలి గోల్డ్ ఆయిల్, బట్ ఇదిలో వచ్చి ఒక ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ యాడ్ చేసి ఉంటారు. చాలా మంచి ఆయిల్ ఫిల్ విత్ గోల్డ్. ఇది వచ్చి బంగారంతో ఫిల్ చేసి ఉంటారు. సో మీ ఫేస్ బంగారం లాగా ఉంటుంది. బాగా ఈ ఫింగరు, ఈ రింగ్ ఫింగర్ ఉంది కదా, ఈ ఫింగర్ని పెట్టి ఇలాగా సర్క్యులర్ మోషన్లో కంటికి చేయాలి. సో నేను తనతో వీడియోని ఫాలో చేయబోతాను.
First, I'm going to NARS Natural Radiant Longwear Foundation use చేస్తాను. కొంచెం మిక్స్ చేస్తాను మూరియాతో. ప్రతిసారి మిక్స్ చేయాలి. నేను వచ్చి L'Oreal ఇన్ఫాలబుల్ 24 hours ఫౌండేషన్ ఎత్తున్నాను. ఇది షేడ్ వచ్చి 300 embers ఇది రాసింది. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ నేను వచ్చి బ్యూటీ బ్లెండర్ ఎత్తుండా. నా పాత బ్యూటీ బ్లెండర్ ఎక్కడ పోయింది తెల్ల. ఇది ఫార్వర్డ్ 21 బ్యూటీ బ్లెండర్ ఉంది. సో ఏం చేయబోతానంటే ఐ విల్ టేక్ అ పంప్. నేను కొంచెం మిక్స్ చేస్తాను. నా స్కిన్ ముఖం పైగా డాబ్ చేయబోతాను. ఎంత బ్రైట్ అండ్ వైబ్రెంట్ గా ఉంది చూడు. ఈ మేకప్ లోకి కొంచెం హాలిడే గ్లామ్ చేస్తున్నాను. అందుకే లేదంటే కొంచెం మిక్స్ చేయాలి. అందరికి మిక్స్ చేయాలి. నాకు కొంచెం నల్లగా అయిపోతుంది, కొంచెం yellow అయిపోతుంది. మీరు కంటికి చెవుకి మీరు చెవుకి గొంతుకి కూడా చేయాలి, మర్చిపోకండి. బాగా కలవాలి. ఈ ఫౌండేషన్ వచ్చి మనం ముఖం పైగా బాగా కలవాలి. అప్పుడే వచ్చి మీకు న్యాచురల్గా తెలుసు. లేదంటే కేకి ఆర్ కొంచెం హాలిడే గ్లామ్ చేస్తాను. అందుకే నేను ఇప్పుడు వచ్చి కన్సీలర్ యూస్ చేయబోతాను. ఇది వచ్చి Maybelline Fit Me కన్సీలర్. షేడ్ వచ్చి మీడియం ఆయిల్. నేను వచ్చి తన ఏటా ఫాలో చేసింది అదే నేను ఫాలో చేయబోతాను. ఇది కూడా బ్లెండ్ చేస్తాను బ్యూటీ బ్లెండర్ తో. చూడు నాకు బ్యూటీ బ్లెండర్ రీఫ్ ఉంది వెనకాల. నేను కన్సీలర్ నాకు ప్రైమర్ కళ్ళ మీద ప్రైమర్ లాగా ఉంటుంది. I don't know eyebrows కి చెప్పాలి. సో ఐబ్రోస్ కి కింద నేను వచ్చి నా అక్క ఎంగేజ్మెంట్ పార్టీ వస్తుంది. నేను ఒక తెలుగు సాంగ్ కి డాన్స్ చేస్తున్నాను. మహేష్ బాబు కొంచెం ఇక్కడ నుంచి బ్లెండింగ్ ఇప్పుడు చాలా బాగుంది. అండ్ కంటి దగ్గరను బ్లెండ్ చేస్తాను. అలాగే ఎక్సెస్ ఉండేది కంటి పైగా. ఇప్పుడు నా ముఖం వచ్చి దయ్యంలాగా ఉంది, కంగార పడకండి. ఇది నేను వచ్చి సెట్టింగ్. సో నేను బేక్ చేయబోతాను ఫేస్ ని. బేకింగ్ పేరు అందరూ చెప్తాడు. బేకింగ్ వచ్చి ఈ జాగాలి అన్ని మనకు న్యాచురల్ గానే ఆయిల్ సెక్రేట్ అవుతున్నప్పుడు నూనె వచ్చి నూనెగా ఉంటుంది మన ఫేస్ లో. ఈ జాగాలి న్యాచురల్ గానే వచ్చే జాగా. సో ఆ జాగాలో ఏం చేయాలంటే బేకింగ్ పౌడర్ బేక్ చేయాలి. సో ఈ జాగాలన్నీ మనకి అంతగా రాదు, స్వెట్ అవును. ఫ్యూ మినిట్స్కి ఇది వదలాలి. సో బేక్ అయ్యేసింది. అది డస్ట్ని డస్ట్ చేయాలి. సో ఇట్ విల్ డస్ట్ అవుట్. సో బేకింగ్ అయింది. నేను వచ్చి స్మాష్ బాక్స్ లూజ్ పౌడర్ హలో హైడ్రేటింగ్ ఇదితో పేరు. ఈ గంటలాగా ఉండే స్పూన్ ఉంది కదా, బ్రష్ ఉంది కదా, ఈ ఓవల్ బ్రష్ చెప్తారు. ఈ బ్రష్ ని పెట్టి నేను ఫేస్ ఫుల్గా అప్లై చేయబోతాను. ముఖం పైగా అప్లై చేయబోతాను. తన క్రీమ్ కాంటోరింగ్ యూజ్ చేసింది. నేను చేస్తాను. కాంటోర్ చేస్తాను. కాంటోరింగ్ వచ్చి మూతిని వచ్చి ఒక డైమెన్షన్ ఇస్తున్నాను. సన్నగా చాలా కేర్ఫుల్ గా పెట్టాలి. ఇప్పుడు నలాగా కొంచెం వెయిట్ ఉంటే ఫేస్ లో ఇలాగా చేసినామంటే చాలా బ్లెండ్ అవుట్ చేయాలి. బ్లెండ్ చేస్తాను. నాకు హాలిడేస్ అంటే చాలా ఇష్టం. నేను ఇంటికి నా అమ్మ నాన్న ఇంటికి వెళ్తాను. టెక్సస్ లో మన అందరి ఫ్యామిలీ ఇంటికి వచ్చి చాలా తింటాం. నా నెత్తి అంత పెద్దదిగా ఉండదు. సో నేను వచ్చి అంతగా నేను నెత్తికి కాన్సంట్రేట్ చేయాలి. ఇంకా బ్లెండ్ చేయాలి. బట్ నేను బ్రాంజర్ ఈ పైన మీద పెడతాను. సో
ఇలాగ ఉంటే అప్పుడు బ్యూటీ బ్లెండర్ పెట్టి నేను బ్లెండ్ చేయబోతాం. కొంచెంసేపులో ఫిక్స్ చేస్తాం. కొంచెం జెంటిల్గా చేయండి గొంతు. బాగా బ్లెండ్ చేయాలి. తనొచ్చి క్రీమ్ కాంటోర్ పైన పౌడర్ కాంటోర్ని పెట్టి ఫిక్స్ చేసింది. నేను వచ్చి ఈ బెనిఫిట్ హులా బ్రౌన్సర్ని పెట్టి ఫిక్స్ చేయబోతాను. చాపలాగా ఉండే ఈ బ్రష్ని పెట్టి కాంటోర్ చేస్తూ ఇప్పుడు బ్లష్ పెడతాను. ఈ ఫేసెస్ తో గ్లామ్ ఆన్ బ్లష్ పేరు వచ్చి బ్లష్ ఆప్రికాట్ జీరోసిక్స్. ఈ బ్లష్ ని నాతో ముఖం పైగా బుగ్గుల పైగా పెడతాను. think you understood that one. ఈ బ్లష్ హాలిడే పార్టీ థీమ్ మీద చాలా బాగుంటుంది. సో నేను ఈ హైలైటర్ పెట్టాలి. వెట్ అండ్ వైల్డ్ తో ఇదితో వీడియో ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేసిన నేను అవుట్లా అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇది వచ్చి ప్రెషియస్ పెటల్ తో పేరు. నేను ఈ చాప పైగా ఉండే ఫ్యాన్ లాగా ఉండే బ్రష్ ని పెట్టి చూడండి ఎంత బాగుంది. కొంచెం పెద్ద సో ఇది పైగా లైట్ గా బ్రష్ చేసేసి లిప్స్ మీద పెట్టాను. మళ్ళీ నేను అప్లై చేస్తాను. కెమెరా డై అయిపోయింది సో కనిపించలేదు. బట్ చాలా ఉంటే బ్యూటీ బ్లెండర్ తీసుకొని గ్లో ఇచ్చేలాగా చూపిస్తాను. ముక్కలు పైగా కూడా చూడండి బాగా షైన్ ఇస్తుంది. అలాగా ఐబ్రోస్కి పైగా లైట్గా ఈ సైడ్ కూడా పెదములకి పైగా కూడా ఒక సెకండ్ బెటర్ అట్లా ఇచ్చిన దగ్గర కూడా Okay, upper brow shade. The hourglass natural గా ఉండే eyebrow eyebrows pencil, shade dark brunette, brown light color strokes చాలా చేస్తాను. dark Brows brown మీద. shade చాలా బ్యూటీ ఫ్రెండ్స్ కళ్ళు ముద్దటి చేస్తారు. సో ఐబ్రోస్ డన్. ఈ హుడా బ్యూటీ చేస్తాను. హార్ట్ బ్రేకర్ లిప్స్టిక్ ని అప్లై చేయబోతాను. Looking at my lips like this driving me pitchiga అయిపోతాను. If I look at these lips like this for any longer, they're so dry and not cute. There. Sorry, I feel better. నాకు necessary technique లేదు లిప్స్టిక్ పెదల మీద పెట్టినప్పుడు. I don't know పెదం పైన ఎందుకు ఇంత బ్రైట్గా పెద్దదిగా తెలుసాది ఈ లిప్స్టిక్ తెల్ల. బట్ మిర్రర్లో చూసేప్పుడు చాలా న్యాచురల్గా ఉంది. బికాస్ ఆఫ్ ద న్యాచురల్ లైట్ ఇస్ ఫాలింగ్ ఆన్ మీ. వెళ్తూ నా ముఖం పైన పడుతుంది, అందువల్లే ఇలాగా చూపిస్తుంది. సో ఈ మేకప్ రెవల్యూషన్ ఐకానిక్ ప్యాలెట్ నుంచి ఈ షేడ్ యూస్ చేయబోతాను. Like I forgot I was doing this in Telugu, but I didn't know how to say that. Munditlo base కొంచెం షిమ్మరీగా పెడతాను. సో నేను ఫుల్ లిడ్ మీద పెడతాను. ఇప్పుడు మెస్అప్ చేస్తే ఫిక్స్ చేయొచ్చు. ది ఎండ్. ఇప్పుడు కొంచెం డార్కర్ షేడ్ మ్యాట్ షేడ్ తీసుకుంటాను. నేను కవర్ చేయబోతాను పైగా. ఫస్ట్ ఐ యూజ్ షిమ్మరీ యూజ్ చేస్తున్నాను. నేను ఇది చేస్తాను. ఈ 24K గోల్డ్ ప్యాలెట్ నుంచి ఈ లాస్ట్ బ్లాక్ షిమ్మరీ షేడ్ ఎత్తుతాను. How fun is that? సెంటర్లో అప్లై చేయబోతాం. డార్క్ బ్రౌన్ షేడ్ వచ్చి కార్నర్స్ ఈ రింగ్ ఫింగర్ని పెట్టి నేను ఇది చేస్తున్నాను.
కొంచెం లైనర్ ఇప్పుడు ఈ వాటర్ లైన్ లో కాజల్ పెడతాను. యూస్ It's చేస్తాను sweating on my upper lip. సో టైట్ లైన్ చేస్తున్నాను. ఎప్పుడుమే ఈ జాగాలో కనెక్ట్ చేసేయండి. సో మీరు పైగా ఐలైనర్ యూస్ చేసేప్పుడు మీకు కంప్లీటెడ్ వన్ ఉంటుంది. ఈ బ్రౌన్ షాడో ఉంది కదా, డార్క్ బ్రౌన్, అది నేను కంటికి కింద అయిపోతాను. సో క్రీజ్ ఐ కింద రాదు. Super pine మీద లిక్విడ్ లైనర్ పెడతాను. నేను ఐ షాడోతో నేను పర్ఫెక్ట్ గా ఎప్పుడు చేయను. ఎలాగా చేయాలని అందరూ బ్యూటీ బ్లాగర్స్ ఎలాగా చేస్తారో నాకు తెలీదు. ఎప్పుడుమే మీరు వింగ్ చేసేప్పుడు కింద నుంచి ఎత్తుండండి. సో మీ కన్ను కంప్లీట్ అయి ఉంటుంది, లేదంటే ఆ జాగాలో ఒక లైన్ లాగా తెలిసింది బాగుండదు. అందుకే ఇప్పుడు నేను కలర్ బార్ జూమ్ అండ్ ఊష్ మస్కారా యూస్ చేయబోతాను. ఫస్ట్ నేను నాకు రాదు అలాగా. నేను చిన్నప్పుడు నేను డాన్స్ చేస్తాను చాలా మస్కారా వేసేసి అప్లై చేసేసి మీరు ఐ లాష్ ని కర్ల్ చేయండి. తిరిగి మీరు ఒక కోట్ మస్కారా వేయండి. అది వచ్చి ఏం చేసినంటే న్యాచురల్ గా మీకు ఫాల్స్ లాష్ లాగా. ఈ వీడియోలో వచ్చి దీపిక వచ్చి ఫాల్స్ లాషెస్ యూస్ చేసి ఉంటుంది, నేను యూస్ చేసింది, అందుకే ఐ వోంట్ ప్రిఫర్, దట్స్ వై. కళ్ళలోని ఉంటా ఉన్నారు. I'm done. You know what other song I have in my head? Nuvante nakishtam ni navante. ఇప్పుడు ఇంకొకసారి చెప్తాను. Always playing in Mama Pundy's ఇదే car. ఓపెన్ చేస్తాను కదా, ఇప్పుడు ఈ పెద్ద వాండ్ యూస్ చేస్తాను. సో ఇన్నర్ కార్నర్స్లో హైలైటర్ యూస్ చేస్తాను. అండ్ ఇక్కడ కూడా అయిపోయింది. నేను మేకప్ రెవల్యూషన్ ప్రో ఫిక్స్ ఎలిమినేటింగ్ ఫిక్సింగ్ స్ప్రే కొట్టపోతాను. నాకు ఆర్డెల్ విస్పీస్ నచ్చుతుంది. పెద్దగా ఉంటే కళ్ళ మీద కొంచెం క్లాసీగా ఉండదు. నథింగ్ టూ ఇంటెన్స్. ఇదే ఫినిష్ లుక్. ఇంకో కొంచెం రోజుల్లో ఉగాది రాపోతుంది. సో అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. Which means happy Telugu New Year Day to everyone in advance. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చి ఉంటే మీరు నాకు ఒక లైక్ ఇవ్వండి. అండ్ మీకు వచ్చి మీకేమన్నా అప్కమింగ్ వీడియోస్లో లైక్ నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్లో మీకేమన్నా రిలేటెడ్గా కావాలంటే కింద కమెంట్ బటన్లో టైప్ చేయండి. సంతోషంని షేర్ చేసుకుంటాము, అలాగా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. ఇంకా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ చాలా థ్యాంక్స్ seriously for accepting this video, and thank you so much for supporting me and my channel. అందరికీ నేను వెళ్ళొస్తాను. ఇంకొక వీడియోలో నేను మిమ్మల్ని కలుస్తాను. Thank you so much, and I'll see you in next video. Bye bye. Have a great day.